Wow, we are live. Hare Krishna. Hare Krishna. All glory to Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Haribo. Prabhu, tá me ouvindo? Chaitanya? Okay. How are you? Thank you. I'm doing fine. Thank you for the invitation again. Nice You to be are with you. Krishna Premarupa Das from Zurique. Krishna Premarupa from ISKCON Zurique. That's right, Prabhu. Okay. Please accept my obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Haribo. Nice to meet you. Nice to meet you. You know the chapter and the verse? Yes, we are in chapter 9, the passing away of Bhishma Dev, and we have text 2 and 3, I believe. Huh? Text 20? No. 2 and 3. Not. Text 2, yeah. Yeah. There is no purport. So we have text 3 as well. Okay. Then you can start. We are already live. Okay. Thank you. Welcome. My name is Paravyam Das. I'm from Rio de Janeiro. I will translate your class. Okay. Thank you. My honor to have your association. Hare Krishna. Okay, so Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, entitled The Passing Away of Bhishma Dev, texts 2 and 3. Então estamos lendo o Canto 1, capítulo 9, a morte de Bhishma Deva, versos 2 e 3. Right. Text 2. Tadate pratara sarve sadashvai svarna ushitai anva gachan hratayar vipra yasa dham yadayastatha. Translation. At that time, all his brothers followed him on a beautiful chariot drawn by first-class horses decorated with golden ornaments. With them were Vyasa and rishis like Dhaumya, the learned priest of the Pandavas and others. Tradução. Naquela ocasião, todos seus irmãos seguiram-no em belas quadrigas puxadas por cavalos de primeira classe, decorados com ornamentos de ouro. Com eles estavam Vyasa e rishis, como Dhaumya, o erudito sacerdote dos Pandavas, e outros. You're going to read word by word, no? Translation, word by word? I can do it for text 3. Okay. So let's go for the text 3. Vamos para o texto, verso 3 agora. Esse não tem significado. Bhagavan api viprarse ratena sadananjaya sathair vyarochata nripa kuvera ivagu yakai. Bhagavan, the personality of Godhead, Shri Krishna. Bhagavan, a personalidade de Deus, Shri Krishna. Api, also. Também, Api também. Vipra, Rishi, O sage among the Brahmanas. Vipra, Rishi, ó sábio entre os Brahmanas. Ratena, on the chariot. Ratena, na quadriga. Sadananjaya, with Dhananjaya, Arjun. Sadananjaya, com Dhananjaya, Arjuna. Saha, he. Saha, ele. Dhai, by them. Tair, por eles. Vyarochata appeared to be highly aristocratic. Vyarochata parecia ser altamente aristocrático. Nripaha, the king, Yudhishthira. Nripaha,
o rei Yudhishthira. Kuvera, the treasurer of the demigods. Kuvera, o tesoureiro dos semideuses. Iva S. Iva como? Guyakai, companions known as the Guyakas. Guryakai, companheiros conhecidos como Guryakas. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tradução significado por sua divina graça, C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O sage, amongst the Brahmanas, Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, also followed, seated on a chariot with Arjuna. Thus, King Yudhishthira appeared very aristocratic, like Kuvera, surrounded by his companions, the Guyakas. Tradução. Ó sábios entre os Brahmanas, o Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus, também seguiu, sentado numa quadriga com Arjuna. Assim, o rei Yudhishthira parecia muito aristocrático, como Kuvera, cercado de seus companheiros, os Guryakas. You may read the all purport in English, and then I read everything in Portuguese. Yeah, it's a short one. Lord Sri Krishna wanted the Pandavas to be present before Bhishma Dev in a most aristocratic order so that he might be pleased to see them happy at the time of his death. Kuvera is the richest of all the demigods, and herein King Yudhishthira appeared like him, Kuvera, for the procession along with Sri Krishna was quite appropriate to the royalty of King Yudhishthira. Significado. O Senhor Sri Krishna queria que os Pandavas estivessem presentes diante de Bhishma Deva, da maneira mais aristocrática possível, para que ele ficasse satisfeito de vê-los felizes no momento de sua morte. Kuvera é o mais rico de todos os semideuses, e aqui o rei Yudhishthira assemelhava-se a ele, Kuvera, pois a procissão acompanhada do Senhor Shri Krishna era completamente apropriada à realeza do rei Yudhishthira. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalang Pangum Langide Kirim Yat Kripadamaham Vande Shri Guru Dinadaranam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Rasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. So first of all, again, thank you for the invitation. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Our ISKCON temple here at Zurique in Switzerland has a close relationship to the Brazilian Yatra. Nosso Yatra aqui em Zurique, na Suíça, tem muita proximidade com o Yatra do Brasil. In the last 20 years, several Brazilian devotees have come to our Yatra and spent time, served as pujaris and cooks. So in this way, we always have been in touch with Brazilian devotees. So I feel honored to be in your association and in this way connect. Durante os últimos 20 anos, vários devotos brasileiros ficaram ali no templo de Zurique, fazendo vários serviços de pujari, cozinha, e então se sente muito feliz de estar aqui falando aqui para o Yatra do Brasil. So, se sente muito conectado com o Yatra do Brasil. So today we are reading, this is the beginning of the 9th chapter, describing the passing away of Bhishma Dev. Então, esse é o começo do 9º capítulo que descreve a morte de Bhishma Deva. And already at the end of the 8th chapter, we got an introduction because Krishna actually was about to go back to Hastinapur. Então, já no finalzinho do 8º capítulo, nós temos uma introdução desse 9º capítulo, porque Krishna já estava se preparando para voltar
para sair de Hastinapura e voltar para Dwarka, né? Because the battle of Kurukshetra was over, and the dharma was established. King Yudhisthira was the king, so Krishna was ready to leave. Então, porque a batalha de Kurukshetra já tinha terminado, Maharaj Yudhishthira já tinha assumido o trono, então esse serviço já tinha sido concluído, e aí Krishna estava já a ponto de partir. But as we learned in the last chapter, Kunti Devi came and offered prayers, and then Krishna was listening to her prayers. And after the prayers, Krishna wanted to leave, but then Yudhishthira Maharaj came and revealed his heart. Então, nós já ouvimos no capítulo anterior que antes de Krishna partir, Kunti Devi veio, ofereceu suas preces, Krishna ouviu suas preces, e depois disso, então, Yudhishthira aproximou-se do Senhor Krishna e ali revelou o seu coração para o Senhor Krishna. And Yudhishthira's heart was disturbed. Yudhishthira was really depressed, and he felt so disturbed by the fact that so many millions of soldiers have died on the battlefield of Kurukshetra. Então, o coração de Yudhishthira estava muito deprimido, e ele estava muito pesaroso por ter matado tantos soldados na batalha de Kurukshetra. In some way, it is surprising because, if a king wins a battle and afterwards he becomes the king of the whole world, there should be a reason to celebrate. He should feel glorious. Então, isso é bem assim, inusitado, porque geralmente quando um rei ganha uma batalha, né, e no caso dele se tornou o rei do mundo inteiro, isso seria um motivo para celebração e não para ficar deprimido. Also, Yudhishthira didn't do anything wrong. He fought because it was the desire of Lord Sri Krishna. He acted according to dharma. Então, na verdade, Yudhishthira não fez nada errado. Ele agiu segundo as ordens do Senhor Krishna e também cumprindo as leis do Dharma. But still, for different reason, but one reason, Yudhishthira having a very soft heart, he felt very compassionate, understanding the fact that so many people suffer. Então, por outro lado, porque o coração de Maharaj Yudhishthira era muito macio, muito mole, né? E ele sentiu compaixão devido ao fato de tantas pessoas estavam sofrendo. And Srila Prabhupada explained in a purport in the previous chapter that on the battlefield of Kurukshetra, 640 million people died. Srila Prabhupada explicou no significado do capítulo anterior que na batalha de Kurukshetra faleceram 640 milhões de soldados. That's a lot. That's like 3 times the population of Brazil, more than that. Isso é muito. Isso é mais do que 3 vezes a população do Brasil. It's like 3 times. A little bit less. Yeah. So they died all, in one big war. E todos eles morreram numa guerra enorme. So naturally, Yudhishthira felt compassion because he felt so many people had to die just because of me, and also all these soldiers, they have left wife, children, parents who are also lamenting. So it affects millions and millions of people. Então, na verdade, Yudhishthira estava assim com compaixão e também não só porque essas pessoas morreram por causa dele, para ele assumir o trono, mas também porque deixaram suas esposas, seus filhos e parentes e familiares, né? Então, muita gente estava sofrendo. Now, one lesson that can be learned here is that Yudhishthira took the responsibility. He felt guilty, although actually he was not guilty. He was not responsible. Uma coisa que temos a aprender aqui, que Yudhishthira assumiu a responsabilidade, estava se sentindo culpado, mas na verdade não era para ele estar se sentindo culpado. Because a conditioned soul, usually, if we do something wrong, then we try to avoid the responsibility. No, it was not me, or this is because someone else. Porque geralmente a alma condicionada, quando faz alguma coisa errada,
geralmente não assume a responsabilidade. Fala, não foi por minha causa, não. Foi por alguém mais que provocou isso. Eu não fui culpado de nada, não. But if we are successful, then we say, yes, of course, because I'm so great. Mas quando a pessoa é bem-sucedida, ela fala, sim, eu sou tão grandioso, foi por minha causa, eu fui bem-sucedido. So, but the Vaishnava's heart is just the opposite. Mas o coração do Vaishnava é exatamente o oposto. Because if he is successful, then he gives the credit to others. By the mercy of Gurudev, this was just Bhagavan's mercy. It's not me. That's how Vaishnava reacts. Então, o Vaishnava, quando ele é bem-sucedido, ele fala que não foi por minha causa, foi pela graça de Gurudeva, foi devido à graça do Senhor Krishna ou de alguém mais. Assim que funciona o coração de um Vaishnava. And in time of failure, a devotee immediately takes responsibility. Yes, this is my fault. Even if that's not, even if it's not, even it's made not completely true, but the devotee takes that responsibility. No, it's my fault. Quando existe o fracasso, aí o devoto assume a responsabilidade. Sim, foi por minha falha, foi minha falha. Muito embora não tenha sido, não seja verdade, às vezes, foi por causa dele, mas ele ainda assim assume a culpa. But that's actually very high level. It's a high level of consciousness to think like this. Mas esse é um nível muito alto de consciência, pensar desta maneira. Because as a conditioned soul, usually we always, the false ego, who always wants to tell us how great we are, and then if someone tells us we are at fault, we try to protect our false ego. No, it's not my fault. Então, porque nós somos almas condicionadas e temos, então, um falso ego, quando alguém diz que nós fomos culpados, a gente tenta dizer que não foi falha minha, não. Porque queremos sempre ser vistos como pessoas, assim, muito grandes, muito grandiosas, assim, muito importantes. And even in order to take away the attention from us, we start to blame others. We find fault in others just to make sure that we are not being seen guilty. And we start to criticize. E para desviar a atenção das pessoas para nós, ele fala, não, a culpa foi dele, e começa a culpar outras pessoas, né? E só para, assim, ninguém achar que nós somos os culpados de alguma coisa errada que aconteceu. But here we can learn from Yudhishthira to take responsibility. Mas aqui nós podemos ver que Yudhishthira está assumindo a responsabilidade, a culpa. But there is another aspect to this situation. Mas tem um outro aspecto para essa situação. Because just as Lord Sri Krishna has put Arjuna in illusion with doubts at the beginning of the battlefield, so that he can talk the Bhagavad Gita. Então, assim como Krishna colocou Arjuna na ilusão no começo do Bhagavad Gita, para que ele pudesse, então, instruir Arjuna falando o Bhagavad Gita. So similarly, now Krishna had put Yudhishthira into illusion to think like this because he had a plan. He wanted that his dear devotee, Bhishma, will be able to talk to him. E da mesma forma, Krishna aqui colocou Yudhishthira nessa ilusão, porque ele tinha um plano. Ele queria que seu querido devoto, Bhishma, então conversasse com ele. And why did Krishna arrange like that? Because Krishna loves to glorify his devotees. E por que Krishna agiu dessa maneira? Porque Krishna ama glorificar os seus devotos. Because Krishna he could have preached to Yudhishthira. Yudhishthira, it's not you see it wrong. Please try to understand. He would have certainly the power to do so, and also the other saints, the rishis, Vyasadeva and other rishis, they were not able to help Arjuna, to help Yudhishthira. But Krishna had a plan. He wanted that it is Bhishma who talks to him. Então, Krishna poderia muito bem ter falado para ele, não, que isso, não é bem assim e tal, tenta entender. Né? E também aqueles rishis que estavam ali em volta poderiam também consolar Yudhishthira. Mas Krishna não quis falar nada, ele preferiu que Bhishma Deva
instruísse Yudhishthira. So this shows Krishna's nature as Bhakta Vatsala. He's very dear to his devotees, and he always likes to glorify his devotees. He gets more pleasure seeing the devotees glorified if people glorify him directly. Então, isso aí explica esse nome de Krishna, Bhakta Vatsala, que ele sempre quer que seus devotos sejam glorificados, ele sente muito prazer nisso. Ele sente mais prazer que seus devotos sejam glorificados do que ele mesmo seja glorificado. It's like a father or mother. They are more happy if someone glorifies their children. You have such nice children. That gives them more pleasure if they tell them you are a good person. É como um pai e mãe, que eles sentem mais prazer se alguém elogia os seus filhos. Ah, seu filho é muito bom, né? Do que alguém elogia a si próprios. So Krishna, being the Supreme Father, he takes great pleasure if others glorify his sons and daughters. Então, Krishna sendo o Pai Supremo, ele sente grande prazer se outros glorificam seus filhos e filhas. So on the battlefield of Kurukshetra, Arjuna was glorified as the great warrior, not Krishna. Então, na batalha de Kurukshetra, Arjuna foi glorificado como o grande guerreiro e não Krishna. Or in the pastimes where the demons and the demigods were churning the milk ocean and poison came out, it was Shiva who then drank that poison, not Vishnu. Então, no passatempo de quando estavam assim chacoalhando o oceano de leite, os demônios e os semideuses, quando saiu o veneno, foi o Senhor Shiva que bebeu o veneno e não o Senhor Vishnu. Or in Ramayana, while Lord Ram was crying and lamenting very Sita, it was Hanuman who actually found Sita and was the hero of the pastime. E como no Ramayana, quando o Senhor Ramachandra estava se lamentando e chorando, onde é que está Sita? Foi Hanuman que foi lá e encontrou Sita e se tornou o herói da história. So in this way, Krishna takes pleasure to glorify his devotees, and here Krishna wanted to glorify Bhishma Dev. Então, ou seja, Krishna sente grande prazer em glorificar os seus devotos, e aqui Krishna está querendo as glórias que sejam para Bhishma Deva. Because it's not a small thing to counsel Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira is such a great personality, but now he needs some guidance, so who can do it? And in this case, it was Bhishma. Porque não é uma coisa muito fácil consolar Yudhishthira. Ele era uma grande personalidade, né? Então, para consolá-lo, então foi preciso que o próprio Bhishma fizesse isso. So now, of course, the relationship between Krishna and Bhishma Dev is also very special, because they were fighting with each other, but still, actually, Bhishma is such a great devotee. E por outro lado, o relacionamento entre Bhishma e Krishna é algo assim bem assim especial, porque eles lutaram entre si, né? Mas na verdade Bhishma é um grande devoto de Krishna. Bhishma was so surrendered that he was willing to be just a puppet in the hand of Krishna's plan. Whatever Krishna wanted to do, Bhishma was ready to just play that part. Então, Bhishma era tão rendido a Krishna que ele queria ser só o marionete nas mãos de Krishna. O que quer que Krishna quisesse fazer, ele estava pronto para se submeter ao desejo de Krishna. And there is different reason why Krishna made this arrangement. First of all, Bhishma showed the example of being a very loyal soldier to the king. Então, houve vários motivos pelo qual Krishna fez todos esses arranjos. Primeiro, que Bhishma era uma pessoa tão leal que ele foi até o último momento leal ao rei, cumprindo o seu voto de ser leal ao rei. Because Bhishma Dev had promised that he always will protect the throne, and whoever is ruling, he will protect that person. And in this way, even personally, he had different opinion, but he sticked to his promise, and in this way showed his loyalty. Porque, por exemplo, Bhishma fez essa promessa, né, de sempre proteger o trono, a pessoa, o rei, quem estivesse no trono de Hastinapura, não importa quem fosse,
mesmo que tivesse uma opinião diferente da dele, e ele foi, mesmo assim, foi leal a Duryodhana, né? Of course. Yeah. At the same time, he always tried to preach to Dhritarashtra and Duryodhana and try to explain them that they are wrong. So he was strong and told them, but when it came heart to heart, he was loyal to them. Por outro lado, ele tentou dar conselhos para Duryodhana e para Dhritarashtra, assim, não, isso está errado, não deve ser feito isso, mas quando a coisa realmente aconteceu, ele foi leal ao rei. But another important lesson that Krishna wanted to teach through Bhishma Dev was that even a great warrior like Bhishma, he was the most powerful warrior, even such a person, if he's on the wrong side, if he is against Krishna, then he will fail. And Krishna wanted to show this, teach this to the world through Bhishma. I could not understand the last part of your sentence. Can you repeat, please? Yeah, Krishna wanted to teach the world that even if someone is great, like Bhishma, if he's on the wrong side, he will be the loser, he will fail. Krishna quis mostrar para o mundo que mesmo um grande guerreiro como Bhishma, que era um guerreiro poderosíssimo, quando está no lado errado, ainda assim, sendo um grande guerreiro, ele vai falhar, ele vai acabar sendo derrotado. So, and now at the end of Bhishma Dev's life, he wanted to glorify him by letting him speak dharma. And second, he wanted to show his compassion, that he personally is present, because that was the desire, to leave the body in the presence of Shri Krishna. E agora, no final da vida de Bhishma, ele também quis glorificar Bhishma, deixando ele falar, né, ele pregar, instruir Yudhishthira, e mostrando assim, querendo glorificá-lo para deixar ele pregar, e também estando presente diante dele, porque esse era o desejo dele, né, de que deixar o corpo olhando para Krishna. So in this chapter we will hear about the teachings of Bhishma Dev, and of course we will hear how he gloriously gives up his body and glorifies Shri Krishna. Então, nesse capítulo, vamos ouvir as instruções de Bhishma Deva e também vamos ver como a partida dele foi gloriosa, né, diante do Senhor Krishna. Now, in the text that we read today, these texts are just like introduction. They basically give an introduction into the scene. There's not much to discuss from the philosophical point of view. Então, nesse verso que nós lemos hoje, isso é só uma introdução, está descrevendo o cenário, né? Não existe muita coisa filosófica a ser falada em torno desse texto de hoje. But one thing is interesting. It's described that the five Pandavas, they were dressed very opulent, like obviously like aristocratic, like kings, and extremely opulent with gold ornaments, everything. Uma coisa que é interessante notar aqui é que os Pandavas são descritos que estão se apresentados de uma forma muito opulenta, né? Parecendo muito aristocráticos, né? Para se apresentar diante de Bhishma Deva. And Yudhishthira is described like Kuvera. Why Kuvera? Because he is the treasurer of the demigods. He's the most rich, person in the universe. So Yudhishthira was opulent as Kuvera. E também aqui Yudhishthira é comparado a Kuvera. Por que Kuvera? Porque Kuvera é o tesoureiro dos semideuses, é a pessoa mais rica do universo, né? E então Yudhishthira é comparado a Kuvera, a maneira como ele estava se apresentando. But why is this of significance? Mas qual o significado disso? Qual é a importância disso? Because Krishna made arrangement in that way in order to give pleasure to Bhishma Dev. Porque Krishna fez esse arranjo a fim de dar prazer a Bhishma Deva. And why should Bhishma Dev feel pleasure seeing them in opulent dress? E por que Bhishma Deva sentiria prazer em vê-los assim com roupas opulentas? Because it showed that now Yudhishthira is the king, and Bhishma,
porque isso mostra que agora Yudhishthira é o rei. Because for his whole life, I mean, as long the Pandavas had been living, Bhishma Dev, just almost like Mother Kunti, Bhishma was always feeling so much pain in his heart, seeing how the Pandavas had to go through so many tribulations, so many difficulties, so many challenges. And now finally, he saw that they were victorious and Yudhishthira has become the king. So certainly that gave great pleasure to Bhishma. É porque por toda a sua vida, assim como a rainha Kunti, ele sentiu muito assim, sofreu muito pelo fato de que os Pandavas sofreram tantas dificuldades, tantas atribulações e foram submetidos a tantos assim sofrimentos. E isso causava muita dor para Bhishma Deva, né? Porque ele queria que Yudhishthira ficasse no trono. Então, por isso, ao ver, pelo menos no final da sua vida, ver que eles tinham assumido o trono, isso daria muito prazer para ele. So now that's all we can emphasize from this shloka. But in general, this chapter, it shows Bhishma Dev's teaching, his words, and we find in the Shanti Parva of the Mahabharata, these teachings are in more detail, of the teachings of Bhishma. Então, ou seja, esse verso aqui ele não diz muita coisa, mas, na verdade, no Shanti Parva do Mahabharata, existe detalhadamente essas instruções de Bhishma Deva. Aqui no Bhagavatam se faz um resumo, mas nesse capítulo Shanti Parva do Mahabharata, essas instruções de Bhishma Deva são descritas detalhadamente, são bem maiores as instruções dele. But maybe in the remaining time, we can talk a little bit about another aspect of Bhishma Dev's teaching, which is by his example, by leaving the body, remembering Shri Krishna, which is the most glorious way to leave the body. So we can maybe speak about this. Então, nesse tempo agora restante, podemos falar um pouco sobre o fato de Bhishma Deva ter deixado o corpo de uma forma assim perfeita, né, que meditando o Senhor Krishna, que é a maneira mais gloriosa de deixar o corpo. Because in the beginning of the Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj raises the question, what is the duty of a person who is about to die? And Shukadev gives the following answer. Porque no começo do Bhagavatam, Parikshit Maharaj coloca uma pergunta, o que deve fazer uma pessoa que está a ponto de falecer? E aí, Shukadeva Goswami responde. Etavan chankya yoga bhyam svadharma pranitishtaya janmalabhya parapungsa ante narayana smriti. That the highest perfection of human life that can be achieved é que a meta mais elevada que o ser humano pode atingir. And there is then different ways one can try to attain the perfection by knowledge, by mystic power, by duty. Então, tem várias maneiras pelas quais a pessoa pode alcançar a perfeição, através de poderes místicos, através de conhecimento, de desenvolver conhecimento, através de executar os seus deveres perfeitamente. But that highest perfection attained by all different processes is ante Narayana Smriti, to at the end of time, end of life, remember Narayan, to remember Krishna. That's the perfection of everyone's life. Mas a perfeição mais elevada que a pessoa pode alcançar na vida humana é como diz aqui, ante Narayana Smriti, no final da sua vida, lembrar-se de Narayana ou Krishna. And of course, as we know in Bhagavad Gita, Krishna also explains the same principle, stating it anta kalejamam eva smaran muktva kalevaram, that whoever at the end of his life quits his body and remembers me, Krishna, at once attains my nature, Krishna is saying. Então, também sabemos que no Bhagavad Gita, Krishna fala o mesmo princípio, né, dizendo ante Narayana Smriti, né, que qualquer um que deixe o seu corpo lembrando de mim, alcança, então, a minha natureza. No final da sua vida, alcança, então, a minha natureza.
So Bhishma Dev, he is a perfect example of someone leaving the body, remembering the Lord in this way. Então, Krishna é um exemplo perfeito de alguém que está deixando o seu corpo e lembrando de Krishna. But there is another person I thought of who is also a very good example of someone attains perfection by remembering the Lord at the time Mas também of death. outra pessoa que estou lembrando agora que também alcançou perfeição lembrando do Senhor. And that's Thakur Haridas. Esse foi Haridas Thakur. And we find the description in the Antya Lila of Chaitanya Charitamrita. I like to read a little bit from this pastime. Então, existe a descrição no Antya Lila do Chaitanya Charitamrita, e eu queria ler um pouquinho agora sobre esse passatempo. As you know, Haridas Thakur was not allowed to enter the Jagannath Puri temple, so he stayed at Siddhabakula and just doing his bhajan. Então, como vocês devem saber, Haridas Thakur não era permitido entrar no templo de Jagannath, porque ele era um muçulmano, ele é descendente de muçulmano, mas ele então ficava no seu Bhajakut ali, cantando os santos nomes, né? But Sri Chaitanya Mahaprabhu, every day after visiting the temple, he also went to see Haridas Thakur. And sometimes he was sending also his servant Govinda to bring some prasadam to Haridas. Mas o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, todo dia, depois que visitava o templo do Sr. Jagannatha, ele ia até o Bhajakut de Haridas Thakur, e também, às vezes, ele pedia que o seu servo Govinda trouxesse prasada para Haridas Thakur. So Govinda arrives and says, please, raise, take your Mahaprasad. But then Haridas says, today I'm fasting. Mas aí então o seu Govinda falou, o Govinda, que era o servo do Sr. Chaitanya, falou, levante-se, tome aqui a sua Mahaprasada. Mas aí Haridas Thakur falou assim, não, hoje eu estou jejuando. And then Haridas felt an inner conflict. I have not finished my rounds, so I should not take prasad. But here comes Lord Jagannath's mercy, so I have to accept. So it takes only Haridas Thakur estava num conflito, porque ele pensava, eu não terminei minhas voltas ainda, então não deveria honrar a Mahaprasada, mas por outro lado, chegou aqui a Mahaprasada, eu vou ter que aceitar. So Govinda goes back and he reports to Chaitanya, and the next day Mahaprabhu personally goes and sees Haridas Thakur. Então Govinda voltou e relatou o que ocorreu para o Sr. Chaitanya, e no dia seguinte o Sr. Chaitanya foi lá pessoalmente para se encontrar com o Haridas Thakur. So the next day Mahaprabhu arrives and he's asking, hey Haridas, how are you doing? Are you well? E no dia seguinte o Sr. Mahaprabhu chegou lá e falou, e Haridas, como é que você está? Você está se sentindo bem? And then he says, my body and my mind is okay. My mind is okay, my body is okay, but my mind is not okay, Haridas says. Haridas Thakur disse, não, meu corpo está tudo ok, mas minha mente não está ok. And then Mahaprabhu is inquiring, Prabhu kahe kona vyadi, kaha taniranya, teno kahe sankhya kirtan na puraya. So Mahaprabhu is asking, what is your disease? What is your sickness? Então Mahaprabhu perguntou, qual é a sua enfermidade? And Haridas replies, my disease is that I cannot complete my rounds. Falou, minha doença é que eu não posso terminar minhas voltas. And Srila Prabhupada writes in his purports that if one cannot complete the fixed number of rounds, he should be considered to be diseased condition of spiritual life, spiritually diseased. Srila Prabhupada explica no significado que aquela pessoa que não consegue completar as voltas prescritas, ela está numa condição doentia da vida espiritual. And this is a very important point that our practice of chanting Hare Krishna is like a barometer showing our spiritual health, we can say. Essa coisa muito importante que o nosso cantar de Hare Krishna é como fosse um termômetro, né, que vai medir a nossa saúde espiritual. If our japa is strong, concentrated, fixed, and with a lot of devotion,
then naturally we have a strong spiritual life. But if Se nós japa, cantar, if japa is se not nosso so, cantar, then indication something is wrong. se nosso cantar é forte, concentrado e assim feito com fé, né, e devoção, isso vai fortalecer a nossa vida espiritual. Mas se ele estiver fraco, então a nossa vida espiritual também vai ficar fraca. Of course, Chaitanya Mahaprabhu then says, "Oh Haridas, you have become old. You know, you have fulfilled the purpose of your incarnation. You don't have to chant so much. You're old. You can reduce your rounds because we know Haridas chanted so many rounds." Então, o Sr. Chaitanya falou para Haridas Thakur, você já está velho, você não precisa cantar mais tantas voltas. Nós sabemos que ele cantava muito, 300 mil vezes, né? Hare Krishna. Você pode diminuir já o seu número de voltas. Chaitanya Mahaprabhu falou para ele. Você já cumpriu o propósito da sua encarnação. But then Haridas Thakur did not agree. He felt, no, I'm so fallen. I'm not able to chant. I'm spiritually sick. Então, mas Haridas Thakur não concordou, falou, não, eu sou muito caído, eu estou espiritualmente doente, porque eu não consigo terminar as minhas voltas. And then Haridas says, reveals his heart and says, I have one desire. I have a feeling that you, Chaitanya, soon you will end your pastimes. I can feel that. Então, Haridas Thakur revelou a sua mente e disse para Chaitanya Mahaprabhu, olha, eu posso sentir que já está próximo de você deixar os seus passatempos aqui na Terra. Eu estou sentindo isso, que já está próximo esse momento. So before you leave this world, please give me the benediction that I may die before you, because I cannot tolerate seeing your death. This is the desire of Haridas Thakur. Então ele falou, então eu tenho um desejo, eu quero que antes que você morra, que eu deixe o corpo. Eu não quero assim ter experiência, eu não vou aguentar, né, a experiência de ver que você abandonou o corpo. And then Chaitanya Mahaprabhu replies, you're such a great devotee, whatever you desire, the Lord will grant you. But for me, I feel great pain if you leave. Please don't leave me. Então, Chaitanya Mahaprabhu falou, você é um grande devoto, o que é que você deseja, Krishna vai conceder. Mas quanto a mim, eu senti muita dor, vou sentir muito sofrimento se você for embora. Por favor, não vá embora. And then Haridas Thakur replies in a very humble way. Então, Haridas Thakur replicou de uma maneira muito humilde. He says, there is millions of great personalities who are fit to sit on my head, and they are very helpful in your mission, but I'm useless. Ele falou, tem tantas grandes personalidades que são dignas de sentar na minha cabeça. Eu na verdade, eu sou insignificante, eu sou inútil. A minha presença aqui é inútil. And he says, my Lord, if an insignificant ant, like an insect like me dies, what is the loss? If an ant dies, where is the loss in the material world? Ele falou assim, meu querido Senhor, se uma formiga morre, qual é a perda para esse mundo? Da mesma forma, eu, uma pessoa insignificante como eu, se eu morrer, qual será a perda para o mundo? So anyway, Mahaprabhu, after that conversation, leaves, and the next morning he returns to Siddhabakula to see Haridas Thakur. Ou seja, depois dessa conversa, o Chaitanya Mahaprabhu sai, e no dia seguinte ele volta de novo para esse local onde tem a árvore Bakula, lá em Jagannatha Puri, né, que pode ser visitada até hoje em dia, né? And Chaitanya is asking, hey Haridas, what are the news? E aí Chaitanya Mahaprabhu fala, Haridas, quais são as novidades? And Haridas says, whatever mercy you give me, that's the news. Então, Haridas falou, qualquer misericórdia que você possa me dar, essas são as novidades. And Chaitanya Mahaprabhu came with many devotees, and they were performing kirtan, and an ecstatic kirtan started to develop. O Sr. Chaitanya veio com muitos devotos, e kirtan estático começou a acontecer naquele momento. Kirtan was headed by Swarup Damodar, and Vrakreshwar Pandit was dancing, and in this way all the great devotees had assembled. O Kirtana foi liderado por Swarupa Damodara e Vrakreshwara Prabhu estava dançando
Ou seja, houve assim grande entusiasmo, assim, todos estavam muito entusiasmados. And then it's described how Haridas is sitting down, Mahaprabhu sits close to him, and then Haridas takes the lotus feet of Mahaprabhu and places them on his heart. Então é descrito que Haridas Thakur estava sentado, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu ficou perto dele, aí Haridas Thakur agarrou os pés do Sr. Chaitanya e colocou no seu coração. And then, while looking in the beautiful face of Sri Chaitanya Mahaprabhu, while constant tears gliding down his eyes, he looks in the eyes of Mahaprabhu, just chanting Sri Chaitanya, Sri Chaitanya. E assim, olhando para o rosto do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, com lágrimas saindo dos seus olhos, ele olhou bem nos olhos de Chaitanya Mahaprabhu e começou a falar Sri Chaitanya, Sri Chaitanya, Sri Chaitanya. And while chanting the name of the Lord, looking in his face, he gives up his body. E assim, cantando os nomes do Senhor, olhando no seu rosto, ele deixou o seu corpo. And then Krishnadas Kaviraj Goswami writes that seeing the wonderful death of Haridas Thakur by his own will, which was just like a great mystic yogis, everyone remembered the passing away of Bhishma Dev. Aí, Srila Prabhupada says that in the purport. No, that's from the Krishnadas Kaviraj Goswami in the shloka. Ok. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami no shloka diz que ao verem essa morte de Haridas Thakura, né, pelo seu próprio desejo, se como um yogi místico, como todo mundo ali na assembleia se lembrou da morte de Bhishma Deva. So of course we know the pastime goes on. Chaitanya Mahaprabhu takes the dead body of Haridas and personally dances and then buries him in at the beach of Puri and they make a samadhi. So this is how Chaitanya personally takes care of Haridas' body. Ou seja, depois disso, né, depois desse evento, Chaitanya Mahaprabhu então pegou Haridas Thakur no colo, né? Ele é bem grandão, Chaitanya, Haridas Thakur era perto dele, era pequenininho, e começou a dançar com o corpo de Haridas Thakur no colo, e depois disso enterrou o corpo de Haridas Thakur na areia da praia ali de Puri, né? E ali foi feito o samadhi, que até hoje está lá, né? Assim que tudo aconteceu. So the reason I'm telling the story is because even Krishnadas Kaviraj makes this connection to Bhishma, that Haridas, in the same glorious way, left his body like Bhishma Dev. Então, eu estou dando esses comentários porque o próprio Krishnadas Kaviraj ele fez essa conexão, né, de que na hora que o desaparecimento de Haridas Thakura lembrou muito esse desaparecimento de Bhishma Deva. So, and what can we learn from this lesson? E o que nós podemos então aprender desta lição? And with this, I will wrap up. We end our discussion. What? With this last point, we will conclude the lecture. E com esse último ponto, nós vamos concluir aqui a nossa palestra. Because Srila Prabhupada, in his purport to Bhagavad Gita 8:5 and 6, he very strongly makes the point that the time of death is so crucial that we have to remember Krishna. Então, Srila Prabhupada aqui na Bhagavad Gita, ele enfatiza muito no capítulo 8, verso 5 and 6? Yes. Nos versos 5 e 6, o quão é importante e crucial esse momento de deixar o corpo. So that's smaranam, that remembering is so important. But Prabhupada says that an impure soul cannot remember the pure personality of Godhead. If you're not purified your existence, how will you remember the pure? Srila Prabhupada ele coloca o ponto de que uma alma, uma pessoa impura, ela não vai conseguir lembrar do Supremo puro na hora da morte. A menos que você transforme a sua existência e purifique a sua existência, você não vai conseguir, na hora da morte, pensar em Krishna, lembrar de Vishnu, que é o Supremo puro. That's why during our life we should always try to remember Krishna.
É por isso que durante a nossa vida temos que estar sempre tentando nos lembrarmos de Krishna. And how to remember Krishna, the easiest way? E qual é a maneira mais fácil de se lembrar de Krishna? Prabhupada explains to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Então, a Prabhupada explica isso, né, que essa é a maneira mais fácil de se lembrar de Krishna. So we are entering in the month of Kartik now. Nós agora estamos no mês de Kartik. And Estamos chegando no mês de Kartik. So as we all have a practice to take some vow that we want to increase our devotional practice, this is a good time to deepen our practice of chanting. Então, sempre nesse mês de Kartika, os devotos fazem um voto para incrementar sua vida espiritual, né? Então, essa é uma ótima oportunidade para que nós possamos assim incrementar o nosso cantar de Hare Krishna e nossa prática espiritual. Remembering the example of Bhishma Dev and Haridas Thakur, how they perfected their life at the time of death. Lembrando do exemplo de Bhishma Dev, de Haridas Thakur, como que eles aperfeiçoaram a sua vida se lembrando de Krishna no momento da sua morte. And of course, as beautifully described in the Damodar pastime, how Mother Yashoda tried to bind Krishna with the ropes. Então, é muito belamente descrito no passatempo do Senhor Damodara, como é que a mãe Yashoda estava tentando amarrar Krishna com as cordas. As we know, there was always was too short, two-finger the rope to bind Krishna. Como nós sabemos, sempre havia, assim, faltava 2 dedos para a corda poder amarrar a cintura de Krishna. Sempre faltava 2 dedos. And Mother Yashoda was wondering, how is it possible? It's quite amazing because, Krishna's belly is not becoming bigger, but the rope become longer. I make more rope, but still it's not working. E a mãe Yashoda estava assim surpresa. Como é que isso é possível? Que a barriga de Krishna não ficou maior. A barriga de Krishna estava igual, mas quanto mais corda que ela pegava, não adiantava, sempre faltava 2 dedos. Ela ficou assim surpreendida com isso, né? Atônita. And the second amazing thing is also, it always 2-finger too short. It's not 3 or 4-finger, always 2. Doesn't matter how many rope, it's always 2-finger too short. Outra coisa interessante é que não importa quanta corda tivesse, sempre faltavam só 2 dedos, não 3, nem 4, nem 5, só 2 dedos. And of course, we know Krishna just didn't want to be bound. Krishna didn't want to be bound, so he didn't make it happen. Então, claro, nós sabemos que Krishna não queria ser preso, então ele fazia isso acontecer. Krishna was saying, if Mother Yashoda binds me, then I cannot play with the gopas, I cannot go and steal butter, I cannot, feed the monkeys with butter. I should not be bound. I don't want to be bound. So by his desire, his opulence, his powerful Shakti, prevented Mother Yashoda to bind him. Então, Krishna não queria ser preso, porque ele pensou, se eu for preso por mãe Yashoda, como eu posso brincar com os gopas? Como eu posso roubar manteiga? Como eu posso alimentar os macacos? Né? Então, pelo seu desejo, e seu poder místico, né? Devido só ao seu desejo, isso então aconteceu, que a corda sempre estava faltando 2 dedos. But Mother Yashoda, being very, very determined, just continuing to try, at some point, in this competition between endeavor and Krishna's own potencies, at the end, Krishna's compassion became stronger. He was bound by her love. Então, essa determinação de Mãe Yashoda, ficou essa competição entre a determinação de Mãe Yashoda e a opulência mística de Krishna, que não queria ser preso, e depois de um certo tempo, né, a compaixão de Krishna superou, então, o desejo dele de não ser preso, e ele se deixou, então, ser preso. So this Aishwarya Shakti prevented the binding,
But when Krishna saw the endeavor of Mother Yashoda, then his Kripa Shakti became strong. And then he just had to let go and let him bind. Então, essas várias Shakti, essa potência mística de Krishna, que não permitia que Mãe Yashoda o amarrasse, foi superada pela Kripa Shakti, potência de misericórdia de Krishna. Superou as várias Shakti. Então, dessa maneira, foi possível que Mãe Yashoda o amarrasse. And as we know, this too represents our endeavor that we do, and then Krishna's mercy. That's the meaning of the two fingers. So in our spiritual life, we need to endeavor, but then we also have to let go and keep it up to Krishna's mercy. Então, esses dois dedos que sempre faltavam representam duas coisas. O nosso próprio esforço, que é um fator, e o outro é a misericórdia de Krishna. É claro que temos que nos esforçar, mas também temos que deixar orar e implorar pela misericórdia de Krishna, porque sem a misericórdia de Krishna, mesmo nosso esforço não será o suficiente. So in this month of Kartik, we can remember that Krishna's mercy is very easily available, and if we do a special endeavor, certainly we will attain Krishna's mercy. And that's also valid for chanting the holy name, that we actually really try our best to go deeper in our chanting. Então, nesse mês de Damodar, devemos meditar no seguinte, que devemos, sim, nos esforçar, mas estar sempre... que a misericórdia de Krishna é muito fácil de se conseguir, se nós formos determinados, como Mãe Yashoda, e também nós, assim, vamos poder incrementar, né, o nosso canto dos santos nomes, né, nossa japa, né? And then when we endeavor and attain perfection in receiving the mercy of Krishna, hopefully we'll also follow the footstep of Bhishma and Haridas to leave our bodies in such a glorious way. Please, you can repeat the sentence again, please? Because yeah, just saying, if we endeavor and then we receive Krishna's mercy, we may also able to leave our body as glorious as Bhishma did. Ok. Se nós nos esforçarmos como Mãe Yashoda e recebemos assim a misericórdia de Krishna, também seremos capazes, por esse método, de alcançar a perfeição como foi alcançada por Bhishmadeva e por Haridas Thakura, de lembrar de Krishna no momento da morte. Okay, thank you very much. That's what I prepared to share with all of you. Thank you very much for the invitation. Muito obrigado, foi isso que eu preparei para compartilhar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E se questions, I cannot see here the chat. I chat private chat. Maybe Chaitanya Gosai can see the questions in the chat because I don't have access here to the comments. Now I have. Okay. Now I have here there is many comments here, but let me see. Govinda, Jai, Sriman Krishna, Premarupa, Prabhuji, please accept my humble obeisances. Now I'm seeing the chats, mas você pode falar, Chaitanya. Pode falar as perguntas aí. Hoje eu consegui o acesso ao chat. I can see also. 2 days ago, I was giving class. I was not having access to the chat. Now, I'm having here. Well, there is some devotees paying obeisances here. Adriana Gomes saying his obeisances. Sundarang Devidas. Então, a pergunta é tem uma pergunta aqui. Pergunta. Ok. Qual é a pergunta? Tem pergunta ou não tem? Achei que você ia fazer a pergunta. There are so many comments. Pode ser esses dois dedos simbolizar. Pode esses dois dedos que estão faltando simbolizar Guru e Krishna? Someone is asking if these 2 fingers can be the symbol
of Guru and Krishna. Então, a pergunta, pode esses dois... Já fiz a pergunta, já fiz. Pode esses dois dedos simbolizar Guru e Krishna? Já fiz a pergunta. That's an interesting way to look at it also. Isso é uma maneira bem interessante de olhar também esse ponto de vista. As far as I have heard, it is, as we explained, that one is our personal endeavor and one is Krishna's mercy. So it's kind of important, because if you say Guru and Krishna's mercy, then there is double mercy. It's just mercy and we don't do anything. So we have our endeavor and then the mercy is coming. Tanto quanto ele aprendeu, existe o nosso esforço e a misericórdia de Krishna. Mas se nós falarmos o Guru e Krishna, existe só a misericórdia e o nosso esforço. Aí ia ser só misericórdia do Guru e misericórdia de Krishna. Mas e o nosso esforço? Fica onde? Né? Que a misericórdia de Krishna e do Guru vêm juntas, né? É uma coisa causa a outra. Então, é praticamente a mesma coisa. É tudo misericórdia de Krishna e do Guru. Né? Mas o outro lado é o nosso esforço. Né? Sem o nosso esforço não há essa misericórdia de Krishna e do Guru, né? But maybe what we can say is that when we endeavor, then that mercy is coming in two ways. The mercy coming through Guru and through Krishna. Because Guru and Krishna, they're always a team. They're working together. Like Krishna, Balaram, Guru and Krishna, they're a team. So that second step of mercy, that comes through Guru. We can also say like that. Também podemos dizer que a misericórdia vem de duas maneiras. Através do Guru, tem o nosso esforço, e depois vem através do Guru e de Krishna. Porque o Guru e Krishna sempre trabalham em equipe. Assim como Krishna e Balarama. Balarama representa o Guru, né? Então, assim como Krishna e Balarama, o Guru e Krishna, eles trabalham em equipe para dar essa misericórdia. Então, ela vem para essas duas formas, né? But our endeavor also needs to be there. And why is that? Because Krishna has given us a free choice, free will. So we need to endeavor to show that we actually want. And if Krishna sees the endeavor, then he comes and reciprocates. Mas nosso esforço também é muito importante. Por quê? Porque Krishna nos dá o livre-arbítrio. Então, nós temos que mostrar para ele, pelo nosso esforço, o que nós queremos, o que nós escolhemos, qual é a nossa vontade, né? Porque ele nos dá o livre-arbítrio, mas ele quer ver a prova da nossa escolha, né? Por isso que o nosso esforço é muito importante. There is one question here, Prabhu. Prabhu, The question... Não tem mais perguntas, não. Sundarangi is making a question. He says here, how we can prepare to chant better our japa and the Mahamantra Hare Krishna and come in the next life to the movement of Sankirtana with so much confusion, mental, cultural, and religious confusion. Sundaranga Devidasi. Sundaranga is from Rio. Sundaranga is from Recife. So the question is... With so many religious, cultural, and mental confusion, how we can chant better our rounds, Mahamantra Hare Krishna, and come in the next life to the Hare Krishna Sankirtana movement. Why next life? We're already... Próxima vida. We're already in the Sankirtana movement, right? And Srila Prabhupada was very strong on this, always back home to back to Godhead in this one lifetime. That was Prabhupada's program. Prabhupada always encouraged devotees to make it a point. Let's become serious in Krishna consciousness and make it this lifetime. No need to think about next life. Então, Srila Prabhupada sempre foi muito forte, enfatizou esse ponto, né? Que parecemos muito assim fortes em nossa vida espiritual para voltarmos a Krishna nessa mesma vida. Por que voltar na próxima vida? Ele queria que nós fizéssemos esforços para voltarmos nessa mesma vida.
But yeah, in terms of improving our chanting, of course, there have been many books written, and there is many. You can please repeat, please, the beginning. I said in regards to chanting. Of course, there is many chapel retreats going on, and many books have been written on this topic, how to improve chanting. Então, sobre melhorar o canto, tem muitas instruções, muitos livros foram escritos a esse respeito. But personally, two things I think it's very important that we try to chant with sambandha or with a connection, that we actually remember, wait a minute, who I am, where is Krishna, and what is our relationship, and try to chant in that relationship with Krishna. Uma coisa que ele pessoalmente experimenta é que nós temos que entoar uma mantra com sambandha, ou seja, quem sou eu, quem é Krishna, qual é o meu relacionamento com Krishna, e cantar o Mahamantra meditando nisso, no meu relacionamento, qual é a minha relação com Krishna, né? Tentando assim, né, entender esse relacionamento entre nós e Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur speaks about this, and also His Holiness Sachinanda Maharaj has often spoken up at this point, to chant consciously with connection to Krishna. Who say that? What's the Bhaktivinoda Thakur, and Sachinanda Maharaj is also speaking often about this. Bhaktivinoda Thakur e também Sachinanda Maharaj já falaram muito sobre esse ponto de cantar os santos nomes, meditando nessa nossa relação pessoal com Krishna. And another thing is also, we spoke about endeavor and mercy. So one thing is also to make make the chanting a priority, and that begins before at the end of the day, before the next day starts in the evening. We can already mentally prepare ourselves. Okay, tomorrow morning, I want to chant attentive rounds. We make this sankalpa, this determination. Tomorrow morning, I want to chant good rounds. Então, uma coisa importante também, a gente fazer o sankalpa, né? Assim, as nossas metas, né? E na noite anterior, já ajustarmos a nossa mente que, olha, amanhã eu vou cantar as minhas voltas bem atentamente nesse horário, já programar, né? Para o dia seguinte, você já cantar a sua japa com bastante atenção. And for this, we can read books, we can associate with devotees who chant sincerely, and then really try to give a strong priority to chanting. And again, this Kartik is a great opportunity to, make a vow to increase or improve the chanting. Ou seja, nós temos que dar prioridade ao cantar, nós temos que ler livros, associar com devotos que cantam bem a japa e fazer uma forte prioridade sobre o momento que nós estamos cantando aquela japa, ficar bem atentos, não ficar distraídos e assim, nos espelhando nos devotos que são também, assim, que priorizam também o cantar da japa, né? Associar com esses devotos e ler livros desses devotos e procurar, assim, se organizar para cantar uma boa japa, separar um momento do dia para cantar uma boa japa. I'm not sure whether I completely answered the question. E não está certo se ele respondeu completamente a pergunta. Yeah, I think it was good answer you give. There is one last question here. Okay. Also, the Sundarangi Devidas. This is from Rio. Sundaranga is from Recife, and Sundarangi is from Rio. And she's saying the mercy of Krishna comes first after our endeavor. The question is the mercy of Krishna coming before our endeavor? Mm-hmm. It's a good question. É uma boa pergunta. In some way, I would say that there is always this exchange between endeavor and mercy. Eu diria que há sempre essa troca, né, constante entre esforço e misericórdia.
So it's interesting question. So what is first? What starts? É uma pergunta interessante. O que vem primeiro? Onde começa isso? As far I understand, if I think about it, actually it always starts with the mercy of a devotee. Isso sempre começa com a misericórdia de um devoto, tanto quanto eu entendo. Yes. Because that's the way how Krishna, manifests his mercy. That's like Guru is. Yeah. Porque essa é a maneira através da qual Krishna manifesta a sua misericórdia. Guru is also called Shri Krishna Kripa Murti, the manifestation of Krishna's mercy. That's the sadhu, devotee. Guru é chamado Sri Krishna Kripa Murti, é a manifestação da misericórdia de Krishna na forma do Guru. So when a soul is sincerely, inquiring about the absolute, then yes, it's Krishna's mercy, but then by Krishna's mercy, a sadhu is manifested in front of that soul so that the soul can learn. Ou seja, se nós somos almas sinceras, estamos realmente buscando, né, a verdade absoluta, então, pela misericórdia de Krishna, sim, ele manifesta o sadhu na nossa frente, para que nós, então, possamos obter Krishna. Guru Krishna Prasad Pai, né? Yes, exactly. I was saying, because that is kind of, and also in order to practice devotional service, in our past life, we must have done some bhakti agyata sukriti. We maybe we have served some sadhu without knowing, or we have appreciated some sadhu. Only by the mercy of some sadhu in this life we are able to practice devotional service. Ou seja, ele está dizendo que para nós estarmos agora executando serviço devocional, significa que em alguma vida passada nós servimos algum sadhu, nós nos associamos com algum sadhu, assim, e fizemos algum agyata sukriti, que significa uma atividade inconsciente mesmo, assim, conhecendo ou associando com algum sadhu, para que nessa vida agora estejamos na consciência de Krishna. Yeah. So Krishna manifests mercy through his devotees, and of course between the two, endeavor and mercy is immer is always more important. Like it's bigger. Like our endeavor is small, and Krishna's mercy is very big. Então, ele diz assim, existe sempre esse esforço e misericórdia, mas é claro que dentre os dois, a misericórdia é mais poderosa. O nosso esforço é muito insignificante, né? Então, sempre a misericórdia é mais poderosa do que o nosso esforço. Okay. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Your class was very illuminating. Very illuminated and illuminating. Thank you very much Nice for thank you for the invitation, for your kindness to allow me to share. Hare Krishna, thank you. Srila Prabhupada Ki Jai. Muito obrigado. Jai. Thank you very much. Haribo. All glory to Srila Prabhupada. I don't know how to live here.